Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Rifki Izulhaq. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara install ROM Deep Fresh Android Pie di Redmi 3. Nah, di sini saya sudah mendownload semua bahannya. Ntar saya kasih bahannya di deskripsi, silahkan di download. Ini dia filenya, sebentar, agak lag. ROM ini bagus kata saya, cuman udah bosen mau pindah aja, lagian udah lama. Nah, ini dia filenya, Android 9 ya, sama OpenGAPS. Saya memakai OpenGAPS versi Nano. Dan oke, langsung saja kita masuk ke PHP. Kita klik. Feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. Nah, di sini saya masih memakai TWRP CRP. Nah, yang pertama adalah kita wipe dulu. Kita pilih Advanced Wipe. Kita pilih Delphic System Data. Kalau internal terserah, kalau saya sih nggak usah. Yes, sama vendor, kita langsung centang saja. Oke. Nah, sudah di wipe, sudah berhasil. Sekarang kita install ROM-nya. Cari ROM-nya, di sini saya di internal. Kita langsung install aja. Oke. Dan oke, sudah selesai. Sekarang kita install GAPS-nya. OneGAPS. Kita centang flash. It is about you that I can't forget, but you're breaking down my walls again, just to set me free. Why do I, baby, why do I love the way you are, we always leave me? Why do I, baby, why do I love the touch but never love the feeling? Why do I, baby, why do I love the way you are, we always. Dan oke, sudah selesai. Nah, sekarang silakan Anda mau root atau enggak. Di sini saya root memakai Magix. SuperSUS juga bisa, karena lagi tren-trennya ya kan, pakai rootnya itu pakai Magix. Ya udah, kita ikutan aja. Bentar, kita cari dulu. Nah, ini dia Magix versinya 19.3. Kita install. Staying up when I go out, you gotta know I'm all yours. Nah, sekarang silakan Anda bisa
reboot karena saya mau restore aplikasi menggunakan Migrate. Ini dia. I, baby, why do I love the way you always leave me? Why do I, baby, why do Nah, sekarang baru kita reboot. Kita tunggu. Nih, ini wajar ya, reboot sendiri ini wajar karena menginstal Magix root. Biar bakalan reboot 2 kali. Nah, saya suka dengan buat animasinya. Dan oke, kita tunggu dulu. Saya taruh. But it's too late now. I remember you and me, and how careless we could Yeah. be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young. Dan ini tampilan pertamanya. Kita mulai. Kita lewati aja ya, cepat. Down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, hoping when it's gone. Took you to prom, dance to our song, dance all night. Dan ini dia tampilannya, AOSP Deep Fresh. Nah, sekarang kita lihat settingannya, apakah banyak kustomisasinya. Nah, kita lihat dulu peraturan. Kita lihat kustomisasinya lumayan komplit. Nah, sebentar. Ada bug nih. Maklum ya, baru pertama kali install terus langsung di kustomisasi, jadinya kayak gini, ngeblank gimana gitu. Dan oke, kita reboot dulu. Kita paksa reboot karena ngeblank. Sekalian lihat. Saya mau lihat kustomisasinya apakah banyak atau tidak. We'd spend our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We loved to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally arrived, we would just drive, never arrive. Our journey was life, staying out late, testing our fate, running away. We live for today, young and so bold, never get old. Screw what we're told. Oke, kita buka lagi.
Bentar, saya matikan dulu. Nah kan sudah tidak ngeblank lagi, ngelag. Dan oke, banyak ininya ya, kustomisasinya. Ada mode gamenya juga. Ini cocok nih buat yang suka ngegame. Dan oke lah, sampai sini dulu video dari saya. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.